if we're to find a body, then we need to be able to put closure for the purposes of the family, and the family can be able to now take necessary action. The Department of Lands is in the process of clearing the area right now as we're speaking. They're going to be working 24 hours a day to ensure that the whole place is cleaned up. And after working for 24 hours, we're hoping that within a span of 72 hours, once we're able to finish, they have asked for 48 hours. We're saying that at least between the first 36 hours, the area where the gentleman who was inside that building, we can be able to at least evacuate that area and then clear the whole area within a span of at least 48 to 72 hours. And then thereafter, the Department of Transport has been assigned to restore that whole area, including the piping and everything else. Power has been restored to the respective area. As much as I want to take the opportunity to, one, congratulate every single person, all those who have been able to mention, the private sector were very, very supportive. Private hospitals were able to donate some of their ambulances that were stationed at very, very critical areas. Both the staff from the national government and the county government worked overnight prior to this exercise, the whole of last night. People put their job descriptions aside and were able to get to the ground to make sure that the necessary thing is done. However, we cannot be able to stop there. People will need to take responsibility. As I had indicated earlier, I do have with me preliminary information as to what transpired. But for legal purposes, I have set a task force that will be an independent task force out of the county government. And for legal purposes, that task force within a period of 2 weeks will give me a report with a view of not just having it as a report, but taking necessary legal action on all those who are found culpable in this unfortunate incident. And that it should not only anything, if anything else, it should serve as a warning to others. And I'm directing forthwith that one, all who applied for extension works within the county government of Mombasa, those applications stand suspended until we're able to re-verify. Two, any ongoing works where the contractor of that particular site, the engineer, the architect, were involved in any other work in Mombasa, stand suspended until further investigation as to whether those buildings that they had are solid, and also once the task force report is able to be finalized, we can be able to then make a further decision. Three, all the county government building inspectors who signed on any of those particular documents by being entrusted that they are the ones who went to the ground, until the verification is confirmed that what they signed is what is actually on the ground, they are to be sent on compulsory leave until this task force is going to be able to be finalized. For the avoidance of doubt, the task force shall be with the National Building Inspectorate, Engineers Board of Kenya, National Construction Authority, the DCI, the Kenya Institute of Planners, the Registered Architects and Quantity Surveyors Board, the Association of Architects, and I have requested, and he has accepted, to have architect Lawrence Gitau, who has been with us from the onset of this particular journey, and he was part and parcel of it.
to be able to chair this task force. He gives me his assurance that within a period of less than 2 weeks, after the debris has been removed and we have seen what exactly caused it, as I said, he has already been able to present to me a preliminary report, but I would like to have a final report that is going to have the input from each and every single person. Our intent is not going to have a report for anything else. If any individual was found culpable in this, that particular individual will not only be held liable legally, but that particular individual, we will also ban them from doing any works within Mombasa, but equally we will be making a recommendation for them to be banned in any other part of this country, for them to be doing any works and to be debarred where necessary. So once again, I want to say a big thank you to everyone who has made this possible. It has truly not been easy, but I believe that I say again, the word success should not be used when we're demolishing, but for any other word, we were able to walk away from this whole process without any mess at all. Nitaongea kwa lugha ya Kiswahili. Sote tunafahamu yale ambayo yaloweza kujiri, na baada ya yote kuweza kujiri, uamuzi ambao kwamba ulikuwa si uamuzi wa rahisi ulibidi ufanywe. Uamuzi wa kuweza kuliangusha jumba lile kwa mujibu wa kuweka mabomu. Kwa mara ya kwanza ikabidi tuweze kushirikiana na kuweza kuondoa watu wa takriban 60,000 na kufunga hospitali ambayo kwamba haijawahi kufungwa tangu iweze kuundwa kwake, hospitali ya Coast General. Ikiwemo ndani walikuwa watu ambao kwamba wako katika vyumba vya mahututi. Panapo majaliwa, leo na kesho hospitali inasafishwa, hospitali inapigwa madawa kuweza kuhakikisha mgonjwa yote atakayeingia atakuwa hana athari yoyote, na kuanzia kesho kutwa hospitali itakuwa ni yenye kufunguliwa. Ilikuwa ni mtihani, tulijaribu sana kuweza kuanza mapema, lakini ukaidi wetu na ukaidi wa binadamu, baadhi ya watu wengine wakaamua, na nasikitika ya kwa sababu kuu ya wengine, kando na ukaidi, wengine walikuwa na ukaidi kwa sababu walikuwa wanataka kuonekana live katika mitandao ya kwa wao ndio wenye kupeperusha, na walikuwa katika sehemu ambayo ilikuwa ni hatari sana. Hatutataka kuyaingilia yale ya wale waliofanya hayo, kwa sababu sheria ilikuwa iko wazi kwa lazima waweze kuondoka katika eneo hilo. Lakini baada ya kuhakikisha kwa watu wote wameondoka katika maeneo ambayo kwamba yatakuwa ni hatari, kushirikiana kwanza, narejelea tena, wale ambao kwamba walikuwa ni wa chini zaidi, tulikuwa na wazee wa mitaa, mabalozi, tulikuwa na community health promoters wetu, wakazunguka pamoja na machifu chini ya county commissioner kuhakikisha kwa watu waweze kutoka. Tulikuwa na viongozi wa mashinani, viongozi ambao kwamba ni MCAs, na tukajaribu kuhakikisha kwa watu wote waweze kuelezewa na waweze kutoka katika maeneo. Ni kutoa shukrani kwa kila mmoja kwa kuitikia wito. Leo nilisema jana haya ya kuwa ni bora leo tuweze kuwa ni wenye kuzungumza, lakini tusizungumze lugha ya kuwa kulikuwa na maathari yoyote, na tunashukuru Mwenyezi Mungu hakuna athari yoyote iliyotokea. Ubomoaji ule hakuna nyumba yoyote. Nyumba ambayo kwamba iliweza kuumia peke yake ni nyumba iliyoweza kugusana na yeye mwenyewe. Huyo nyumba yake alikuwa amefanya extension ya ngazi, na hiyo ngazi ndio ambayo kwamba imeweza kuathirika. Nyumba zote nyingine ziliko katika sehemu ile ziko salama. Na vile vile ni kushukuru mashirika ya kibinafsi, tunaweza kushukuru pia hospitali ya kibinafsi. Tulikuwa tumejipanga lao lolote likiweza kutokea
tuwe na nafasi ya kuhakikisha ya kwa hakuna atakayeweza kuumia. Department ya Fire ilikuwa iko on standby na tukahakikisha kwa yote yako sawa. Jambo la kusikitisha, tuna CCTV footage ya kuwa kulikuwa kuna mwanamume ambaye kwamba jina lake anaitwa Yusuf Ali Abdi, alikuwa katika jumba lile, na baada madakika kuingia katika jumba lile ndio jumba likawa lenye kuanguka. Nia na madhumuni yake alikuwa anataka kwenda kuangalia nyumba ili aweze kwenda kuinunua. Atahojiwa yule askari ambaye kwamba alomfungulia mlango, na kando kumhoji, department ya lands wako na instructions ya kuwa wajaribu kuweza kusafisha pahali ambapo kwamba tunajua sehemu ya mwisho Yusuf kuweza kuonekana ni sehemu hii ndio iwe ni haraka zaidi. Na department pia vile vile wameweka necessary arrangement ili kazi iweze kufanywa masaa 24. Baada ya masaa 24, masaa 48 hadi 72 tutaanza mpangilio ili tuweze kujenga sehemu ile. Lakini hatuwezi kuzungumza tu ya kwa yote tunayafanya kisha baada ya pale hamna hatua yoyote itakayochukuliwa. Na nimeweka sahihi executive order kupeana amri, kwanza nyumba zozote ambazo kwamba kuna mtu ameapply anataka extension zinakuwa suspended mpaka tuziangalie mara 2 na mara 3. Pili, contractor, developer na watatafuta contacts na wale ambao kwamba wameweza kuidhinishwa na National Construction Authority, yoyote aliyohusika na jumba hili. Kama kuna jingine ambalo kwamba anajenga katika Mombasa linakuwa suspended mpaka liwe reinvestigated. Na pia vile vile the county building inspectors, wale ambao kwamba walikuwa wanaaminika ya kwa nenda kuangalia beam hii, nenda kuangalia hii, wataenda compulsory leave. Kutakuwa na independent task force ambao itakuwa na mashirika tofauti kuanzia maengineer na wale wengine. Hakutakuwa na msimamo ama mkono wowote kando na DCI kutoka Mombasa. Na nimemuomba ndugu yetu Lawrence ambaye kwamba amekuwa ni architect na amekuwa akisimamia shughuli hizi, anatoka kwa Nairobi from the architects and also the National Building Inspectorate, and he has accepted to chair this. Baada ya wiki 2 waweze kunipatia report, and the report will have various actions. One of them is to take legal action on anyone who was found responsible. 2, if there was a company, an organization or anyone else who used their certificate, their professional certificate for these particular works, they will not only be expunged from doing any works in Mombasa, but we will also be making recommendations for them to be expunged from doing works in any part of this country whatsoever. This should not be anything else but a lesson to others. The issue of Yusuf, in the event that the body is found and he is deceased, the decision will be on them on whether they wish to be able to place charges, and the DCI as well on these particular matters. So I hope that we are going to be able to close this within a period of 2 weeks. But again, I want to say I couldn't have been, there's been no other moment where I had to make such a tough decision. Ilikuwa ni si jambo la rahisi kuweza kulifanya, lakini tumelifanya, limekuwa, na sasa ni kuhakikisha ya kwa wale ambao kwamba walosababisha haya mambo, ikiwa kuna binadamu yoyote amesababisha haya mambo, iwe ni kwa sababu ya sahau, iwe ni kwa sababu ya kusudi, aende mbele. We will not entertain. And again, any extension, kama kuna yoyote, leo, sio kesho, leo,
watu wote waambiwe kesho wasiende kazini katika hizo areas ambazo kwamba kuna extension. Any ongoing works ambao kwamba huyu contractor, huyu engineer, huyu architect alikokuwa amepatiwa katika hii Mombasa, all those works stand suspended until further investigations to be able to be done. And equally, all the building inspectors who are involved in approving ya kwa ile chuma ilotumika ni hii, ile ilotumika ni hii, wote wataenda compulsory leave until this final report is going to be done. And I'm glad that I've been given a period of 2 weeks where I will call you all in again and tell you what that particular report states. As I said, I have already seen, mimi mwenyewe nishaongea na wenye kuhusika na tayari tushaweza kupata ile preliminary, lakini kwa sababu ya mambo ya kisheria sitotaka kuyataja, wacheni niipate ile report mkononi. Kuna swali lolote jingine? Yes, I believe that is public information. Maybe I will ask the department to check on who is the registered developer and who is the registered. We will provide that. It is in our system, so it is public information. I will be able to give you those particular names. Yes. You've spoken about the Coastal Hospital. I just want to find out hatima ya wagonjwa ambao walikuwa wameondolewa na kupelekwa katika different facilities. They're very okay. Iko sawa. We have no casualties. We have no, hakuna mtu yoyote. Watarejea kesho kutwa. Watarejea kesho kutwa. Sababu ya kurejea kesho kutwa ni kwa sababu lazima kesho tuhakikisha yale vigae vote tumeondoa, vumbi lote limeweza kuondolewa, hospitali imesafishwa, imepigwa madawa ya kutosha. Wakirejea tusio tunawapeleka katika sehemu ambapo kwamba kuna dalili ya maradhi yoyote. Kwa this was a controlled demolition, unaweza kutueleza maybe now that it has happened, the amounts of the dynamite that was used? I think that is precisely a military affair, and I don't think it is right for us to start disclosing, for even obvious reasons. We can't start disclosing how much dynamite was used, how much. Maybe if I can ask you, what do you want with that information? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mdau wa Alhajar TV, so unajua wewe ni mwanafamilia wetu, ndiposa tumeamua kuja na kitu kipya kinachokupa mafunzo, kitakachokuelimisha, kuburudisha na pia kukupa elimu zaidi. Naizungumzia app ya kwanza ya Kiislamu ambayo unaipekua kwenye simu yako ukiwa na Android ama ukiwa na simu ya iPhone. Ingia pale Play Store ama App Store, andika Alhajar TV. Alafu utapata app yetu maridadi ya Alhajar. App hii manufaa yake, utapata kujua namna ya kalenda ya Kiislamu inavyoenda, kibla cha Kiislamu kiko wapi wakati wowote, na vile vile itakupa fursa kuangalia na kutazama Alhajar TV mubashara wakati wote ukiwa kwenye simu yako. Vile vile app hii inakupa fursa ya kipekee ya kuchat na shekhe kwa ajili ya kumuuliza maswali yako yanayokuumiza akili. Hili hakuna mahali kwingine isipokuwa ni Alhajar TV, kwani daima tunakujali kwa kuwa umetufanya kuwa kituo namba 1. Hivyo basi hakikisha unaingia App Store ama Play Store, unaandika Alhajar TV, halafu una download. Ukishamaliza kudownload una install pamoja. Ukishamaliza kuinstall, hakikisha unajaza details zote utakapoambiwa uweke email address na password yako utakayotumia wakati wa kulogin katika app yetu hii. Chini utapata option 2, ima ya user ama ya shekhe, lakini kwa kuwa wewe ni mwanafamilia, chagua session ya user. Hii ya shekhe wache mashekhe. Baada ya hapo utakuwa umefanywa verification kwa ajili ya kuanza rasmi kuitumia app hii ya Alhajar TV. Unakosaje? Download leo Alhajar TV, mwangaza kwa umma.